C'est le printemps. Les gens sont dans les rues, les parcs, insouciants. Et pourtant, en arrière-plan, le climat est en train de se dérégler de façon inimaginable. Une bonne partie de la planète pourrait devenir inhabitable à la fin du siècle. Parfois, j'ai envie de crier. Depuis 15 ans, j'essaie de faire de mon mieux. Films, livres, mobilisations, conventions citoyennes. Maintenant, aux politiques de faire leur travail. J'ai même participé à attaquer l'État en justice. J'appelle les gens à aller sur le site de l'affaire du siècle, à continuer à signer. Petit à petit, j'ai pris la mesure de ce que nous allons devoir accomplir pour affronter le plus grand défi que l'humanité ait jamais connu. Aujourd'hui, il est temps de construire un plan pour tout changer. Notre planète est un miracle. L'évolution nous a façonnés. Bactéries, arbres, poissons, batraciens, insectes, oiseaux, les premiers mammifères, et enfin nous, les humains, qui en si peu de temps avons bouleversé tant d'équilibres. Cette crise climatique est un terrible avertissement, mais c'est aussi une formidable opportunité de réparer, de régénérer, de construire de nouveaux équilibres. Régénérer les coraux qui sont à la base de la vie des espèces sauvages dans les océans. Les forêts qui sont à la base de la vie des espèces sauvages sur Terre. Les sols qui fournissent l'alimentation et sont donc à la base de la vie de l'espèce humaine doit être notre priorité. Cette régénération est d'autant plus essentielle que ces trois écosystèmes sont également les principaux puits de carbone pour absorber, stocker le CO2 et lutter contre le dérèglement climatique. L'une des plus formidables expériences de régénération a été lancée par un enfant. À l'âge de 10 ans, à la COP16 en 2010, Félix Finkbeiner, un écolier allemand, a donné une bonne leçon aux politiques. It is now time that we work together. We combine our forces. We can start the trillion tree campaign. And never forget, one mosquito cannot do anything against a rhino, but 1,000 mosquitoes can make a rhino change its direction. Aujourd'hui, Félix a 21 ans et il restaure à grande échelle, avec toute une équipe, une partie des forêts primaires du sud de la péninsule du Yucatan au Mexique. En 12 ans, il a déjà participé à replanter 15 milliards d'arbres dans 130 pays, à travers de nombreux programmes menés avec l'ONU. Jusqu'où peuvent mener les rêves? We're here in Las Americas 1. That's one of the 6 project areas we have here in this region. In total together, they amount to 20,000 hectares. Since the year 2002, we lost over 8% of all the forest cover in the state. Big part of what we want to do here is restore forests. That means understanding as best as possible what that piece of forest was like before the first human ever showed up, and try and help that forest get back to that condition. So we're trying to contribute by protecting existing forests, but mostly by restoring degraded or completely destroyed forests. We're doing enrichment planting of later successional species, which means we're essentially adding back the lost tree species in this forest. En un área tenemos 16 hectáreas en las que estamos evaluando el efecto que tiene un microbioma más diverso sobre los resultados de la restauración. Nosotros queremos probar si un suelo que viene de una selva mucho más conservada tiene más microorganismos y estos microorganismos pueden mejorar el crecimiento de las plantas y por lo tanto tener unos árboles mucho más altos o mucho mejor, mucho más frondosos.
All of this didn't really begin because I had a special relationship with trees. I was 9 years old and I was supposed to give a little presentation in my class about the climate crisis. That is why I suggested to my classmates back then that we should plant 1 million trees in each country of the world. About 2 months later, we planted our first tree. ¿Qué especies tenemos aquí? Esta planta se llama ramón. Sí. Se dice que anteriormente nutrió a la civilización maya. In this nursery, we have the capacity to grow a couple of million trees that our team then plants every year to restore the forests. Our goal this year is to plant 25 species as part of our reforestation efforts. Sometimes there are a few challenges with some of these species, but we expect that at least 20 of the species we grow here will then actually be able to be planted by our team. One of the big tragedies is that we used to have so much forest globally. We used to have about 6 trillion trees on Earth. But of those 6 trillion trees that once existed, only half of them remain today. Now, in an ideal world, we would bring all those lost trees back and have 6 trillion trees again. But of course, we need a lot of space for agriculture around the world, for settlements and so on. So bringing 6 trillion trees back in a world with 10 billion people just isn't possible. But according to a great study by our colleagues at ETH in Zurich, we could bring about 1 trillion trees back, so get close to about 4 trillion trees on Earth. So it's our mission at Plant for the Planet not just to plant as many trees as possible ourselves, but also to convince the world to restore those trillion trees. Les mangroves sont d'autres sortes de forêts qui poussent le long des littoraux, dans des eaux calmes et peu oxygénées. Elles sont détruites partout par des installations touristiques et des habitations. Dans le Yucatan, mais aussi en Australie. À Yandina, au nord de Brisbane, petit bout de terre fragile, à l'image de notre société, l'équipe du professeur Catherine Lovelock, biologiste à l'université du Queensland, réalise un travail exceptionnel qui pourrait être répliqué dans de nombreuses régions du monde. En permettant à l'eau saumâtre de revenir inonder une zone agricole dévastée, elle aide les mangroves à repousser naturellement. We are in what was the middle of a sugarcane field, and what we're seeing here is that the tide has been reintroduced to this area, taken down the tide gates, and in the process we're growing a new wetland, a coastal wetland that's got developing mangroves. You can see the little mangroves coming behind us. They sequester, they store large amounts of carbon, and more than most other ecosystems. People believe that mangroves hold per hectare somewhere between 4 and 10 times what maybe a tropical rainforest will hold. Mangroves are saltwater systems. You know, we call them blue carbon. With every tide, sediment comes in and gets stuck in the wetland. And then in addition, all the plant growth produces organic matter, you know, leaves and roots, and they contribute to the soil volume as well. And mangroves have this amazing ultrafiltration capacity. So they leave the salt behind and they take up fresh water and do photosynthesis. But this salt is also sort of suppressing decomposition. What do we got? I don't know, 22 centimetres of organic soil, and then we reach this clay layer. And that's actually an ancient marine sediment. We're working on analysing the carbon by comparing different sites, able to understand how restoration is contributing to carbon capture. It's not a huge amount of money to restore or conserve the mangroves to try and generate carbon credits. This is the point we're hoping to get to. So that would be higher diversity. Mangroves are nurseries. They harbour a lot of marine species that come in to forage, and then some that, you know, live here permanently.
but they're also really important for terrestrial fauna. In the process, we are going to improve the water quality for the Great Barrier Reef. We're going to make sure there's more fish. So I think there's a lot of opportunities in doing an environmentally, friendly activity like farming blue carbon. Soigner, sauver, régénérer ces écosystèmes, c'est aussi ce que fait le professeur Peter Harrison, biologiste marin, un des meilleurs spécialistes mondiaux et l'un des découvreurs du secret de la ponte des coraux. Il passe une bonne partie de son temps au large de la Gold Coast et de la Grande Barrière de Corail, où il a trouvé le moyen de restaurer des massifs entiers à grande échelle grâce à des robots sous-marins. I've been fortunate enough to work on corals and reef systems on the Great Barrier Reef and around the world. And one of the tragedies I've seen during my lifetime is that most of the reef systems, which were spectacularly beautiful when I was young, are now degrading. Coral reefs are spectacularly beautiful and incredibly biodiverse ecosystems. They provide essential homes for up to 1 million different species that rely on healthy coral communities to exist. In fact, more than 25% of all marine life is focused on coral reef systems. From social and economic points of view, they're worth trillions of dollars to local economies, and they have great cultural significance for hundreds of millions of people around the world who rely on those reef systems for their food and their spiritual awareness. Corals are very fussy creatures. They don't like it too hot and they don't like it too cold. Just the optimum temperature is when corals thrive. About 1.5 to 2 degrees above their normal summer maximum changes corals from healthy functioning communities into bleached areas. And the bleaching is a warning sign. It means that the corals are incredibly stressed and their symbiotic partners, the millions of microscopic algae that are present in their tissues, also become stressed. Climate change models suggest that we may be increasing the sea temperature so quickly that corals can no longer adapt and evolve quickly enough to cope, so that by 2050, we may have lost most of the functioning coral communities on our planet. This baby coral is about 2 months old. The initial larva that has settled here has survived and grown to bud new polyps around it to form this miniature colony. If this coral continues to survive and grow, it will grow to visible size in about 10 months, and at 2 years, about 15 centimetres diameter, and by 3 years, up to 25 centimetres diameter. And at that size, it will become sexually reproductive, and the life cycle on the reef will have been closed. So we will have restored breeding coral populations. What we discovered was that many different types of coral species all spawn together on just a few nights after full moon periods in late spring and early summer on the Great Barrier Reef. These spectacular mass spawning events produce trillions of eggs and sperm. I realised that the millions of larvae that are produced by these mass spawning events allow us to think about restoring new corals on damaged reef areas by capturing and culturing some of these larvae. This is huge. This is everything we need right here. We culture those larvae in floating pools, and after about 5 to 7 days to settle, we release the larvae back onto damaged reef areas and kickstart the recovery of the coral community by allowing lots of baby corals to grow on those dead reef environments. We can restore breeding coral populations in only 2 to 3 years, and the fish are migrating back into those restored reef environments. And that's really exciting because it means that we can now transfer this technique to other damaged reef areas on many other reef systems around the world. We can restore not only the coral communities,
but all the other life forms that depend entirely on these healthy coral communities. Ce qui me fascine chez Peter, c'est que lui et son équipe ont pu restaurer, grâce à cette action massive, des milliers de récifs avec des variétés plus résistantes au réchauffement marin, le long des 3000 km de la Grande Barrière de Corail, mais aussi aux Philippines et en Polynésie. À terre, ce sont nos sols qui assurent une partie de l'équilibre climatique. Sur eux poussent tous les végétaux qui vont absorber le carbone grâce à la photosynthèse et aux milliards de micro-organismes qui y vivent. Et quelqu'un a trouvé comment les régénérer à grande échelle. Suite à un drame, Colin Size a eu une idée de génie pour que l'agriculture cesse d'aggraver le problème climatique, mais contribue à le résoudre. Il a inventé une méthode de régénération des sols révolutionnaire, qui décuple leur fertilité et leur impact positif. My father's, he was the first to use chemical fertiliser and was very successful with it, although his father said that it would poison the ground. And my father didn't take any notice of him. My grandfather turned out to be correct because it was destroying the soil ecosystem and were no longer productive. In 1979, we had a major fire. It destroyed the whole property. It devastated everything. The family here, we and I were broke. We had no money at all. Because we had no money, I had to develop a way of surviving on the farm that didn't cost any money. Pasture cropping came out of that. Ce principe propose d'alterner élevage et culture, en fertilisant la terre grâce aux troupeaux entre deux récoltes, et en semant ensuite les céréales sur les pâtures. What I'm doing with pasture cropping is mimicking Mother Nature, planting cool season, winter growing crops without killing the summer grasses, multi-species crops or multi-species pasture cropping. Good structure, a lot of roots in there. Worms, they're really very good indicators of soil health. 15 years ago, we did a deep soil test. All of the soil nutrients in here have increased by an average of 162%. Phosphorus, potassium, calcium. The carbon levels increased by 21%. The insect damage to crops is basically zero. The reason for that was that the insect numbers and diversity had increased by 600%. So in other words, we had predators here controlling the crop damaging and pasture damaging insects. We harvested from our grassland between 1 tonne and 2 tonne of seed that we harvest a year on the same area of land within a 12-month period. Not only can we graze animals and grow wool and produce meat and produce grain and multi-species crops, but we also have this native seed. It's been used by our Australian Aboriginal custodians of this country for 50 or 60 or even 70,000 years as a food source. It has great potential. So from a farmer's point of view, that is extremely profitable. And remember too that this is a perennial seed and it will regenerate our land and our soil. It's a major part of fixing our farms really. If we can get all of our farms functioning in a regenerative manner, farms that are self-sustaining, we'll fix individual farms, then we'll fix individual counties, then countries, and then fix this planet of ours. All we need really to do is follow the blueprint that Mother Nature has given us in the first place. La pratique de Colin s'est développée dans 2000 exploitations en Australie et se répand dans le monde agricole en zone tempérée. La transformation de nos modèles agricoles est un enjeu crucial pour le climat et la biodiversité. L'agriculture est aujourd'hui l'une des activités les plus destructrices des écosystèmes, et en premier lieu des forêts. Elle est responsable de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Cette volonté farouche d'inventer d'autres façons de cultiver et de vivre, David Holmgren la porte depuis 40 ans. Écologiste enthousiaste de la première heure, il a été l'un des inventeurs du concept révolutionnaire de permaculture en 1978. A lot of people think of it as a cool form of organic gardening, a more self-reliant lifestyle. It is those things, but it's really a design system for both sustainable land use in the form of gardening, agriculture, forestry, aquaculture, animal husbandry, buildings, our water supply systems, energy, security, financial organisation, health, ageing and disability. So all of the big difficult questions that we have to deal with if we are going to look after ourselves and minimise our footprint on the planet. We've already done an earlier olive harvesting for oil. Branches then will be fed to the goats this evening, and of course the large bits of wood are firewood. So all part of an integrated permaculture system. From the beginning in permaculture, we saw that the modern world actually carried with it a lot of false ways of doing things. The idea that everything has to get big. Everything is best organised by having everything separate so it doesn't conflict. That's the opposite of two permaculture principles. Firstly, slow and small solutions. And secondly, that we integrate things rather than segregate things. In the same way that in nature, plants and animals and all of the site are part of the integration that becomes an ecosystem. My latest work, Retro Suburbia, is focused on how people can live more resilient and empowered lives in the existing settlements we already have. And especially in countries like Australia, where the vast majority of people live in low-density residential housing, whether it's around our great capital cities or it's in small towns. This detached housing pattern, although it is been seen as very inefficient in terms of transport, it has the potential to be adapted in the post-fossil fuel era and re-ruralised to become incredibly agriculturally productive landscapes and yet have a density of population for critical economic and social interaction. Avec ce concept de rétro-suburbia, David Holmgren propose une nouvelle façon d'organiser la société de façon résiliente, locale, collective, de transformer les petites villes et zones pavillonnaires en oasis. Non loin de chez lui, à Hepburn Springs, Meg et Patrick ont quitté le système bancaire, les cartes de crédit, le consumérisme, pour vivre selon cette philosophie de sobriété heureuse. This is one of our most significant banks. We have wood storage to last us at least 3 to 4 months of the year. When you think about wood energy as a renewable resource, it makes you more aware of the environment and the ecology. It's the same with catching water in our rain tanks. When we have only the water that we have for the year, then we're really very precise in how much we use. We're much more water conserving. If you have a relationship to your food, relationship to your energy, relationship to your water, then you just develop the knowledges in order to keep them flowing into the house when you need them. All of this is our production. In the autumn time, Patrick is very busy filling our wood stack and I am very busy filling our cellar. Roughly, we use about 2 bottles like this of passata, which is our pureed tomato. We use 2 of these a week, which means there's 52 weeks in a year, so that's 104 of these. So that's what I budget for creating
104 of those every autumn to store for the winter. We talk about it in terms of community sufficiency because, yes, we're on a quarter acre and we can grow a lot of food, but to do it in community, that feels much more vital and it feels much more secure. Having produce here to send across the road, to share with neighbours, here's a dozen eggs, here's a jar of our honey, here's some of our local homemade wine or whatever it is, that really starts, just in terms of generosity, generosity is contagious. Well, that's been some of the inspiration for me and Sue too in what you guys have done here, all of those things about the community connection. I'd never heard of permaculture. We both had full-time jobs. I was working online and Patrick was working as a builder. We both had a car. We were shopping at supermarkets. And I like to point out to people that I didn't have any practical skills when I moved here. We've given up car travel, we've given up supermarkets, we've given up air travel, we share a mobile phone. For us, security is our seed bank, our cellar, and our wood stack, and our skills and knowledges. We're just on the soil and living from the earth, just like all animals, just like, well, all mammals, a lot of creatures, and just that sort of downshifting to reality of that we're not up here, we're actually down here with everybody else, with everything else. But then to come through into the new story, you start to build a new culture. Créer une nouvelle culture dans un monde obsédé par l'économie, c'est aussi inventer une nouvelle économie. L'objectif, c'est de passer d'une économie prédatrice, destructrice, à une économie régénératrice. C'est ça que propose Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique. Est-ce que nous, les humains, on est capable de continuer à produire des choses, à construire des maisons, à avoir une industrie sans tout détruire, voire même en participant à régénérer un peu les écosystèmes? Toutes les espèces vivantes, en fait, régénèrent la fertilité du milieu dont elles dépendent en menant leur propre activité. Il n'y a pas une espèce qui épuise complètement son milieu jusqu'à disparaître. Elles participent toutes à régénérer directement ou indirectement. Donc tu vois, tu as 3 types de ressources. Le vivant, le social et puis le technique. Eh bien, en fait, ces ressources-là, imagine une voiture, par exemple. Comment tu peux faire une voiture, une industrie automobile régénérative des sols? Ça paraît pas gagné, là. Ça paraît pas gagné. Bon. Tu vas la penser en une diversité de pièces qui vont pouvoir s'assembler, se réassembler. Et puis, en fait, ces pièces vont pouvoir être constamment réutilisées de machine en machine, enfin, jusqu'à 15 fois, ce qui est quand même énorme. Il faudrait même que ça s'étende à d'autres produits. Plus l'élément de ta voiture va être utilisable, j'en sais rien, pour faire un truc de ta télé ou de ta maison, moins tu as besoin de pièces. Parce que tu peux toujours les réutiliser quelque part. Et c'est comme ça que fonctionne le vivant. Et après, pour ta voiture, on a intérêt à la mutualiser. Parce que, en plus, elle est immobile 93% de son temps de voiture. T'as pas besoin d'en avoir une chacun. T'as pas besoin d'en avoir une chacun, donc tu rajoutes le facteur de mutualisation. Ce qui fait que... On a besoin de beaucoup moins de voitures et de beaucoup moins de pièces pour faire la voiture. Voilà, t'as 15 fois moins de besoin de pièces et besoin à peu près de 8 fois moins de voitures. Et donc ça, c'est de la réduction. Mais en quoi est-ce que ça participerait à une forme de régénération? Eh bien, quand tu fais une coopérative, c'est-à-dire ton autopartage, tu proposes à la ville, aux fabricants et aux usagers d'être co-investisseurs. Tu sais ce qui se passe? Tu as 30% de dégradation au moins. Finalement, tes habitants, tu leur fournis leurs biens d'équipement, tu leur fournis leurs revenus d'investissement, tu leur fournis leur emploi. Donc là, tu fais de la régénération socialement. Tu fais de la régénération sociale. En plus, si tu fais en autopartage, il se trouve que tu as beaucoup moins de voitures garées sur les trottoirs, puisqu'elle est plus immobile 93% de son temps. Donc en fait, tu vas pouvoir retrouver des sols qui vont être disponibles pour la ville, par exemple, pour pouvoir faire des terrasses, voire de l'agriculture urbaine. Parce qu'en plus, tu diminues la pollution dans la ville. Parce qu'on a fait une voiture sur un modèle symbiotique à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois dans sa fabrication, mais aussi dans son utilisation,
on va pouvoir désartificialiser des sols et remettre des arbres, refaire pousser des légumes, permettre à l'eau de se réinfiltrer. Plus tu penses comme ça les choses liées au lieu de les penser séparément comme aujourd'hui on fait, mais tu rentres dans des synergies incroyables. Selon les recherches d'Isabelle Delannoy, en mettant bout à bout tous ces éléments, en louant et en mutualisant plutôt que de posséder, en fabriquant avec des pièces biodégradables, réparables, remplaçables, recyclées et recyclables à l'infini, en alimentant les usines avec des énergies renouvelables, on parviendrait à réduire de 90% l'extraction de matière. Donc, on prélèverait 10 fois moins à la nature et on lui permettrait de se régénérer. Ainsi, on améliorerait la qualité de l'air et notre santé. En relocalisant les activités, on régénérerait aussi l'emploi et les inégalités. Un autre monde. Un tel système symbiotique, c'est ce qu'essaye de mettre en œuvre la ville de Portland. Depuis les années 70, ils ont développé les transports doux, trams, métros, vélos, scooters, voitures électriques en libre service et applications de covoiturage. Entre 1990 et 2014, la consommation de carburant a baissé de presque 1/3 par personne. 1 milliard de dollars ont été économisés chaque année en coûts de transport. Cet argent a été massivement réinvesti dans la consommation locale. L'industrie du vélo, à elle seule, a créé 1500 emplois et fait 90 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Is it really a freaking thing to have bridges like that in the US because it's like the country of the cars? It is the country of the cars. This is very unusual. In fact, it's the first bridge that has ever been built like this. And does it work? Yeah, certainly Portland's been very successful building infrastructure. The numbers compared to other like European cities are maybe not as good, but for example, in Portland, about 6% of the people who are commuting to work take a bike. Portland's been working on reducing its carbon emissions since about 1993, and we were the first one to make a plan to do so in the US. The transition from fossil fuels is very difficult. It's very expensive. But for example, biking is kind of cheap. Biking is very cheap, but the infrastructure to support it is not cheap. You have to change your financing model. This is where we need to do, and we need to do it quickly. En plus des transports, la ville a pris plusieurs mesures pour réintroduire du végétal et des cycles naturels dans l'espace urbain. So, what is the story of this place? Well, as you can see, we're standing on top of a roof, and this is a vegetated roof, or what we call an eco-roof. It essentially treats the water as it comes from the sky, hits the roof, and when you're in an urban environment, it's really important that you slow the rate of stormwater coming into the system so they don't get overloaded, and then you also clean what comes out of the drain before it hits the either river or the ocean. Another important thing that eco-roofs do is it helps reduce the temperature, and we also know that it invites birds and insects and other habitat into the city. One interesting dialogue that we've had here in Portland is combining eco-roofs with solar panels. The university did a study, and what they found was it actually helps solar panels do better because it keeps them cooler. La ville a aussi redéveloppé une économie locale forte, avec du Made in Portland et un système de seconde main pour la construction et les besoins essentiels. This is a really special place in Portland. It's a nonprofit organization, so materials get donated here, and then people can come and buy them at a very affordable price. And so from a pure environmental perspective, that really helps reduce carbon emissions, provide opportunities for people to fix up their houses without using new materials. It basically takes what would have been a liability, which is waste, into a community asset. And honestly, we are also trying to create an alternate economy that relies more on sharing and mutual care than on extraction and exploitation. The dream for us would be to raise enough money in donations that we could just give the stuff away. Because for us, it's not about selling and making a profit. It's about making it available. We're not close to that quite yet, but that's sort of the vision of this place, is to really be an example of that type of alternative way of existing in a community.
Mais Portland est aujourd'hui contrainte d'accélérer cette mutation. Car les premiers réfugiés climatiques sont partout dans les rues de downtown. Brisés économiquement, jetés à la rue par les inégalités creusées lors des années Trump et mis en danger par le récent dôme de chaleur. Did you have major droughts this last years here that you could see on the level of the river? Definitely the level of the river, the water table, the amount of snowfall. That's a big indicator. We're in another drought year, which is partly why it got so hot here. You can no longer ignore climate or make it this abstract issue. We're going to have to see it for what it is, which is the climate is changing, and either we do something about it or we're going to be in real danger. Just a couple of weeks ago, we had the hottest day on record here ever of 115 degrees Fahrenheit. And that's very unusual here, which makes it that much more dangerous because people aren't prepared for it. It was so hot here that for a moment, it was the hottest place on Earth. The Earth is actually being very gentle. It's not being violent at all. We're the ones who are being violent, actually, to each other, to nature. So regenerating the planet and reversing global warming, it's about reconnecting what has been broken. And one of the things that's been broken is the conversation between people. And a conversation cannot occur unless you really sincerely want to hear the other person. We're here for a short time, so who do we want to be? Yeah. Kind, compassionate, generous, helpful, or selfish, angry, antagonistic, and violent? I mean, you choose. We want to go to where people are celebrating life. We really do. And making a difference, and being effective, and creating livelihoods that give them a sense of purpose and meaning. That's what we want to do, so let's do it. Godfrey Nzamudjo n'a attendu personne pour appliquer ses idées positives, symbiotiques, régénératives, à la ferme université de Tsongai, du nom de l'ancien empire du Bénin. En 1985, il crée sur une petite friche d'1 hectare une ferme dont il veut faire un modèle. Aujourd'hui, elle s'étend sur 24 hectares, fonctionne en totale autonomie et emploie plusieurs centaines de salariés. Comme il le dit souvent, Tsongai est un projet de nouvelle société africaine. Quand on danse avec la nature sourit à nous. Donc à Tsongai, on danse avec la nature. Tsongai n'est pas un projet agricole, c'est le point de décollage. C'est le point de départ parce que l'agriculture, ça touche tout. Une agriculture qui est en matière première pour l'énergie, qui crée l'emploi. Première chose, on a canalisé l'eau. On peut irriguer toute l'année. Le bassin piscicole était utilisé pour arroser. Les feuilles mortes, on utilisait pour composter. Et c'est ça qui a fait que la terre ici, qui était morte, se réveillait. La science d'aujourd'hui, c'est la science biologique qui nous dit que tout est connecté. Le monde est radicalement relationnel. On va enlever tout ça là, tous les petits grains là. La chose la plus importante, c'est le sol. Deuxième, c'est quoi? Le sol. Troisième, c'est quoi? Le sol. Le sol est vivant. C'est que vous avez, c'est des milliers de bactéries qui travaillent pour nous. On travaille ensemble, c'est la synergie, c'est symphonie. Il y a encore les autres que vous allez prendre ça, qui fabriquent le sol, qui fabriquent l'azote, qui fabriquent le phosphore, ensemble. Monsieur, je peux vous poser une question? Allez-y. D'où vous est venue l'idée de créer Tsongai, monsieur? Oh, c'est encore une longue histoire. Ce n'est pas aujourd'hui, tout me donne l'argent et je vais t'expliquer ça. Pas l'argent, pas d'explication. Moi, je viens du Congo-Brazzaville. Dans mon pays, c'est un peu rare de trouver ceux qui pratiquent l'agriculture bio. Voilà pourquoi je suis ici, pour apprendre le système Tsongai, le système intégré. Donc ici, vraiment, c'est comme si je suis dans une encyclopédie et je réussirai une fois au pays. L'agriculture de Tsongai, c'est une âme de construction massive au lieu de destruction massive, capable d'attaquer des défis du monde aujourd'hui. Le chômage, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, l'environnement, dégradation. Les jassins d'eau là minent tous les éléments mauvais, c'est-à-dire l'eau usée. Au lieu de causer des problèmes, les jassins d'eau et les bactéries transforment ça.
il capte l'énergie soleil, il capte le carbone, le CO2. Vous voyez, on a créé, on appelle écoservice. Les poissons ont besoin de protéines, c'est-à-dire protéines animales. Les algues donnent protéines végétales. L'Afrique est bourrée des insectes partout. Et beaucoup de cycles des insectes passent par l'eau. Donc quand on prend ça maintenant, piler ça attire les insectes. On utilise cette capacité biologique que les cycles passent par l'eau pour attraper de fortes concentrations, gisements de protéines moins chers. Donc les insectes qui nous dérangeaient deviennent nos partenaires. On produit plus, mieux, avec moins. En plus, on est fiers parce qu'on a fait ça nous-mêmes. Si chaque Africain épouse ça, c'est fini. Hein? On a cadavré la pauvreté, n'est-ce pas? Hein? La pauvreté est cadavrée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 13 sites existent dans toute l'Afrique. Le plus grand est au Nigeria. Il devrait permettre à terme à plus de 50 000 jeunes paysans de vivre de leur activité. Songhai est un autre projet d'organisation économique et sociale. Mais c'est aussi une école. Car régénérer la société, c'est réinventer notre vision du monde et notre relation au vivant dès l'enfance. Dans cette forest school en Allemagne, les enfants sont connectés à la nature dès leur plus jeune âge. Il en existe des centaines dans tout le pays, mais aussi en Angleterre, au Danemark, au Canada, en Australie. Welche Farbe kommt denn raus? Was siehst du denn, welche Farbe? Blau und Gelb, was kommt raus? Grün kommt raus, ne? Grün. Der Grundgedanke von so einem Waldkindergarten ist ja auch, dass die Kinder in der Natur sich bewegen und in der Natur, mit der Natur zusammen lernen. Und für uns als Erzieher, wir brauchen nur noch Impulse setzen oder direkt auf das eingehen, was die Kinder gerade als Bedürfnis und als Wunsch haben oder was gerade ihr Interesse geweckt hat. Und da ist ja der Wald und der Wald eigentlich voll mit Dingen, die Interesse wecken. Es ist ein ganz magischer Ort. Sondern die Kinder entfalten auch eine starke Kreativität und Fantasie im Wald. Denn vorgefertigtes Spielzeug schränkt in vielen Punkten ein. Die lebendige Natur ist Spielmaterial. Für das eine Kind ist die Wurzel heute ein Raumschiff und am nächsten Tag ein Auto. Die Kinder erleben den Tag in einem Waldkindergarten sehr intensiv mit all ihren Sinnen. Wir haben natürlich Bildungsbereiche, die wir erfüllen müssen, die wir gesetzlich, rechtlich erfüllen müssen. Aber wir schauen, wo die Interessen der Kinder gerade liegen und knüpfen dann an, damit die Kinder quasi mit Begeisterung lernen von dem, was sie gerade erleben. Les recherches qui comparent les acquis des enfants dans une forest school et dans une maternelle normale ont mesuré de bien meilleurs résultats pour le développement psychomoteur, la coopération, l'affirmation et le contrôle de soi. Und wer weiß, was 5 und 5 ist? 10. Richtig. Okay. Haben alle einen großen Schluck getrunken? Die Kinder lernen hier einen achtsamen Umgang mit der Natur. Dass sie ein Teil von der Natur sind und nicht die Natur irgendwie unter ihnen existiert, sondern sie mit der Natur existieren. Oder wir wissen, dass die Kinder ein bisschen was davon, was sie hier lernen, immer mitnehmen auf ihrem weiteren Lebensweg. Und das bisschen, was da hängen bleibt, ist immer Respekt und Respekt für die Natur. Und wenn die geben das ja dann auch an ihre Eltern weiter und an ihre Kinder vielleicht irgendwann mal. Und so entsteht, glaube ich, eine Gesellschaft, die einfach freundlich zur Natur ist, die einfach freundlich zur Welt ist. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen. Le futur de notre planète dépend du fait que nous éduquions des enfants qui ont une raison d'aimer et de protéger le monde dans lequel ils vivent. En grandissant, ça leur donnerait l'élan de s'impliquer concrètement dans la vie de la cité et les orientations de leur pays. Et ainsi apprendre à exercer leurs responsabilités, à coopérer, à régénérer nos démocraties.
C'est le type de réflexion que développe Hélène Landmore, professeure de sciences politiques à l'université de Yale, aux États-Unis, qui milite pour ce qu'elle appelle une démocratie ouverte. Elle a vu dans l'expérience française de la Convention citoyenne pour le climat, où 150 citoyens tirés au sort ont établi un plan plus ambitieux que ce que tous les gouvernements du pays ont fait depuis 30 ans, un premier pas en ce sens. En quoi est-ce que pour toi ça va devenir de plus en plus quelque chose d'imbriqué, les questions démocratiques et les questions écologiques? Je dirais que au départ, je pensais que la question climatique, notamment, c'était une question tellement globale, mondiale, en plus technique et scientifique. Je ne voyais pas trop ce que les citoyens ordinaires, à leur petit niveau, localement, vraiment pouvaient faire pour changer ça. Et même, pour être complètement honnête, quand le président Macron a annoncé cette convention citoyenne sur le climat, j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que ça va pas invalider un peu la participation citoyenne parce qu'on va s'apercevoir que ça marche pas? Et en fait, j'avoue que d'avoir suivi cette convention, ça a complètement changé mon opinion. Pour moi, ce qui fait obstacle, surtout aux mesures courageuses qui devraient être prises, ce sont des questions démocratiques. Alors oui, je pense qu'on est foncièrement d'accord, seulement moi je suis arrivée à une conclusion peut-être encore plus extrême, qui est qu'au fond, la raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle traite des problèmes climatiques, c'est que c'est pas une vraie démocratie. Les sciences politiques démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent, sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est gouverné par des gens qui ne sont intéressés que par ce que veulent les corporations, en gros, quoi, et les gens qui payent des impôts et qui les financent. Et tant que ce sera le cas, je ne vois pas comment la question écologique va s'améliorer, parce qu'au fond, l'obstacle, c'est pas la démocratie, l'obstacle, c'est la plutocratie, l'oligarchie, et même, j'ai envie de dire, le capitalisme. Ce système ne marche plus, ne marche pas, et on va dans le mur. À quoi pourrait ressembler une société plus démocratique? La vision alternative que moi je propose, c'est celle de ce que j'appelle une démocratie ouverte, où justement le centre du pouvoir, qui est pour moi le pouvoir législatif, serait accessible à tous de manière égalitaire. Et je ne vois qu'une seule méthode qui permet de faire ça, c'est le tirage au sort. Voilà. Parce que là, on peut être timide, on peut être pas charismatique du tout, on peut être pauvre, on peut être bête, et on a quand même une chance d'être choisi. Même une personne qui n'a pas tellement de qualité peut en fait voir ses qualités se révéler dans la confrontation avec d'autres points de vue, être éduqué aussi, parce qu'il y a un processus d'éducation quand on commence à être confronté à des points de vue, à lire des choses, et à être considéré avec respect. Ces nouveaux modèles démocratiques commencent à voir le jour, comme ici, en Irlande. Suite à la crise économique particulièrement violente de 2009, le gouvernement a décidé de mettre en place une sorte de parlement de circonstance pour faire évoluer plusieurs articles de sa constitution. Une tâche que les seuls élus pensaient insurmontable, notamment sur un sujet aussi complexe et sensible dans l'Irlande catholique. Faut-il ou non autoriser le mariage homosexuel? Cette convention citoyenne s'est réunie 14 mois durant, sous la houlette du célèbre économiste Tom Arnold, au Grand Hôtel Malahide, au nord de Dublin, et a inspiré la Convention citoyenne française. For our constitutional convention, it was made up of 2/3 citizens and 1/3 politicians. And the citizens were selected based on to be representative of the population, 50-50, male, female, age, representative of the age structure of the society, and then socioeconomic class. A polling company was given the mandate to go out and find people who were willing to come along and spend 9 or 10 weekends in a hotel discussing a topic that they probably didn't know a lot about. Okay, we have effectively 45 minutes for this discussion. And how I would propose we manage that is that we might go up, put back up these slides again. The first day we came in on a big table and it was like, oh my God, it's going to be like being at a wedding where you don't know anybody and it's going to be horrible and awkward. But actually it worked really well because we'd have the topic of the day and we'd start to discuss it, but the facilitator at the table would make sure that everybody got a chance to talk. We have open to the floor to ask questions of any of the experts that have just presented. Over to you.
In a same-sex marriage, what are the implications for adoption and guardianship in those circumstances? We were assisted by what we called an academic and legal team who helped us source really the best experts we had on any of the topics we were going to deal with. With the Catholic history of our country, I suppose, it is an emotive debate, and there are very, very strongly held views on both sides. And it was just the quality of the debate was light years improved the way it was done in the convention. You felt you had the chance to actually understand an issue. You could talk to people, and listening to people and listening to the reasons why something existed in the first place. Then I could see, oh, right, there's a reason for that. And okay, I can see your point of view and I can change my mind. They were talking about mutual respect and compassion and dignity, and these are surely words that should be used for accepting people and accepting everybody's rights and not to discriminate against them. We were heard and our views were reflected in the reports. It was a good way of testing the air, I suppose, for our government to get an idea of what way something might go. At the very beginning of the process, there was a lot of skepticism as to whether this would work or not. But when it got going and when people began to see how it was working and the spirit in which the people who were in the room were taking it, there was really considerable public interest. À partir des conclusions de la Convention, un référendum a été organisé. Et contre toute attente, alors que l'Église catholique s'était prononcée contre, la mesure fut acceptée à 62%, dans un climat social très apaisé. Une autre convention fut organisée pour savoir s'il fallait également légaliser l'avortement. Les citoyens tirés au sort se prononcèrent pour un nouveau référendum qui valida cette transformation. La preuve que des citoyens éclairés peuvent trancher des décisions publiques complexes et régénérer nos démocraties. Partout sur la planète, des femmes et des hommes construisent ce monde nouveau. Car si la crise climatique est une menace, c'est également une opportunité extraordinaire de nous réinventer, de redonner du sens à notre existence, à nos civilisations, mais aussi d'être heureux, de faire un métier qui nous passionne, d'être utile aux autres, de déployer toute notre créativité, de devenir les agriculteurs, les ingénieurs, les enseignants, les artisans ou les responsables politiques de demain. Ce monde nouveau, c'est à nous de l'amorcer. Et c'est maintenant. Let's build a home again. The earth, revival, the trees.